દિવ્ય, પવિત્ર અને મંગલકારી દિવસે આપ સૌને મારા અંતરના જય સ્વામિનારાયણ. આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ પ્રમાણે આમ તો વર્ષ દરમિયાન આપણે ઘણા બધા તહેવારો ઉજવતા હોઈએ છીએ. તે બધામાં બે સૌથી અગત્યના તહેવાર એટલે કે ગુરુ જયંતિ અને ગુરુ પૂર્ણિમા. ગુરુ જયંતિ એટલે ગુરુ પાસેથી આશીર્વાદ લેવાનો દિવસ અને ગુરુ પૂર્ણિમા એટલે ગુરુને કંઈક સમર્પિત કરવાનો દિવસ. આજે અષાઢ સુદ પૂર્ણિમા છે એટલે કે ગુરુ પૂર્ણિમા. આપણા સૌ અવતાર પુરુષોએ આપણને ગુરુની અનિવાર્યતા સમજાવી છે. સ્વયં ભગવાન હતા છતાં શ્રી રામ ભગવાને વશિષ્ઠ ઋષિને ગુરુ બનાવ્યા, તો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને સાંદીપની ઋષિને અને ભગવાન સ્વામિનારાયણે રામાનંદ સ્વામીને ગુરુ બનાવ્યા. આ અવતાર પુરુષોને તેમના જીવનમાં ગુરુ બનાવવાની કોઈ જરૂર નથી. છતાંય જો તેઓ ગુરુ રાખતા હોય તો આપણે તો સામાન્ય મનુષ્ય છીએ. આપણે તો જીવનમાં ગુરુ રાખવા જ રહ્યા, તો શાથી? ચાલો તે માટે આપણે સૌ નિહાળીએ સુરોધમ હાઉસના ભૂલકાઓનો સંવાદ. ગુરુ કૃપા સે જ્ઞાન ઉપજે, ગુરુ કૃપા સે હી રક્ષા હોય. આ ઉત્સવની શરૂઆત આપણે શ્રી ઠાકોરજીના પૂજનથી કરીશું. તો હું આપના ચારેય હાઉસના કેપ્ટન્સને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આગળ આવી આપણા સૌ વતી શ્રી ઠાકોરજીનું પૂજન કરી પ્રાર્થના કરવા પધારે. ધન્યવાદ. પ્રાણોથી પરમના પૂજન કરું, શ્રી વાસુદેવ વિમલામૃતધામ વાસમ, નારાયણમ નરકતારણ નામધેયમ, શ્યામં સિતં દ્વિભુજમેવ ચતુર્ભુજં ચ, खुशियाँ हैं बाहें फैलाई, आशाओं के बादल छाए, कोई उमंग है ये जिंदगी रे. एक धरती का आंचल ओढ़े, दिल से दिल के धागे जोड़े, बांटे जहां में अपनी खुशी रे. प्रीत की रीत सिखाते हुए झिलमिलाते हैं पर्दों पे हम, दिलों में प्यार की ज्योति जगाते हुए आ जाओ मिलके हम तुम ये कहे. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. वसुधैव कुटुम्बकम्, वसुधैव कुटुम्बकम्, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः. चाहत की
तेरी रागनी से होठों पे सुर सजा ले, सरगम बना दे जिंदगी। औरों के आंसुओं को अपनी हंसी से बदले, सच्ची मानवता है यही। चाहत के रागनी से होठों पे सुर सजा ले, सरगम बना दे जिंदगी। औरों के आंसुओं को अपनी हंसी से बदले, सच्ची मानवता है यही। जिस तरह आसमां चांद तारे हैं सबके लिए, वैसे ही कर जाए रोशन जहां को सदा के लिए। यही कहते हुए गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतरंगी बौछारों से मन का आंगन यूं रंग ले, हर चेहरा अपना ही लगे। ढके सब अंगारों पे करुणा की चादर ढक दे, कोई भी डर के ना जिए। ओ सतरंगी बौछारों से मन का आंगन यूं रंग ले, हर चेहरा अपना ही लगे। भर के सब अंगारों पे करुणा की चादर ढक दे, कोई भी डर के ना जिए। हर तरफ हर नजर में उम्मीदों का आधार हो, सपनों से भी प्यारा अपना ये सुंदर सा संसार हो। हर कोई ये कहे गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खबरदार, होशियार। माँ भवानी के पुत्र, मराठों की शान, परम पराक्रमी, राजनीति धुरंधर, साहस और शौर्य में शीर मोर, अस्त्र शस्त्र पारंगत, निर्भयता एवं वीरता के धनी, स्वराज रक्षक, जीवन मूल्यों के महारथी, संस्कृति की शान, गुरु श्री रामदास के कृपा पात्र, ऐसे महाराजाधिराज राजा श्री छत्रपति शिवाजी महाराज पधार रहे हैं।
महाराज की जय हो। बताए कृष्ण जी, क्या बात है? महाराज, एक बात की चिंता हो रही है। किस बात की चिंता? विजापुर का सूबेदार अफजल खान अपनी सेना के साथ हमारी ओर आ रहा है और खबर आई है कि रास्ते में तुरजापुर और पंढरपुर के मंदिर को भी तोड़ दिया है। और तो और वहाँ पर देवताओं की मूर्तियों को भी अपमानित किया है। महाराज की जय हो। क्या खबर है? सूबेदार अफजल खान ने आपको पैगाम भिजवाया है। रायगढ़ के राजा शिवाजी, तुम्हें पता ही होगा, हमारी सेना ने एक एक करके सभी गढ़ों पर कब्जा कर लिया है। हमसे दुश्मनी का रास्ता तुम्हें महंगा पड़ेगा। तुम्हारे पास ज्यादा कोई विकल्प बचे नहीं है। दुश्मनी भूल जाओ। आओ हम दोनों मिलकर दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं। दोस्ती करने से तुम्हारे और हमारे राज्य दोनों को फायदा होगा। आशा है आप हमारा यह दोस्ती का प्रस्ताव स्वीकार करेंगे। हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। अफजल खान। महाराज, यह दोस्ती का प्रस्ताव कम और धमकी का प्रस्ताव ज्यादा लग रहा है। हाँ मंत्री जी, इसीलिए आप संदेशा भिजवा दो, हम मिलने जाएंगे। आप सिपाहियों से कह दो हमारे प्रतापगढ़ जाने का प्रबंध किया जाए। परंतु महाराज, कृष्णा जी खुद का सैन्य बल देख के उसको बड़ा घमंड होता होगा, परंतु वह जानता नहीं है इन वीर मराठा के बाजुओं में उससे भी 1000 गुना ज्यादा साहस भरा हुआ है। और उससे भी ऊपर हमारे सर पर हमारे गुरु रामदास के आशीर्वाद है। इसीलिए आप हमारे जाने का प्रबंध कीजिए। जो आज्ञा महाराज। आओ शिवा, आओ। हा 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 हा। मैं जानता था तुम जरूर आओगे। आओ, गले मिलो दोस्त। अफजल खान, आज तक तुम दुश्मनी के नारे लगाते थे, फिर आज अचानक दोस्ती करने में इतने उतावले क्यों हो रहे हो? अरे यह सब बातें तो बाद में भी होती रहेगी दोस्त। अब हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो हम दोस्त हैं। आंधी तूफान से न डरने वाला शिवाजी भला तुमसे क्यों डरेगा? मेरे सर पर मेरे भगवान महादेव और मेरे गुरुजी के 4 हाथ हैं। उस महासत्ता के आगे तुम क्या चीज हो? डरना तो तुम्हें चाहिए अफजल खान। ए शिवा, तू अपनी हिम्मत और बहादुरी की बड़ी बड़ी सेकी मारता फिरता है। बेअदब से बुरी राह पर क्यों चलता है? दुनिया में एक ही हुकूमत चलती है, अली आदिल शाह की। अरे तेरे जैसे चूहों की नहीं। तेरा सारा राज्य और सारे किले हमें दे दे और हमारा गुलाम बन जा। हा 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 हा। ये शिवा किसी अन्याय की गुलामी करने के लिए नहीं जन्मा है। संस्कृति और स्वराज के रक्षक है हम। मेरा भी तुझको यही प्रस्ताव है, हमारी शरण स्वीकार कर ले, तेरे प्राण की रक्षा हो जाएगी। शिवा! अरे शिवा, यह सब लड़ाई झगड़े छोड़ते हैं। मैं भी भला दोस्ती करने आया था और यह किस बहस में पड़ गया। आओ शांति और अमन का हाथ मिलाते हैं। तो फिर ठीक है अफजल खान, शांति और अमन के वास्ते तुम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो तो भला हम क्यों पीछे रह जाए? हम भी दोस्ती के दोनों हाथ बढ़ाएंगे। हे महादेव। भाई, यह तो बहुत बुरा हुआ नहीं? इस दुराचारी कपटी ने छल से हमारे शिवाजी महाराज को। अरे क्या कुछ भी बके जा रहे हो? ये गलत है। जो मन में आए दिखा रहे हो। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज तो वीर महान योद्धा थे। अरे तो इसमें गलत क्या दिखाया है? वीरता तो दिखाई है, कहाँ डरपोक दिखाया है? भाई, आप हिस्ट्री की क्लास में क्या आर्ट प्रोजेक्ट कर रहे थे? कोई भी पार्ट ग्लू करके कहीं भी चिपका दिया? नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं था। परंतु आप यह तो बताओ कि इसमें गलत क्या लगा आपको? पहली बात तो मृत्यु शिवाजी महाराज की नहीं किंतु अफजल खान की हुई थी। ओह वाह, ये तो बड़ी अच्छी न्यूज़ है। अरे यह न्यूज़ नहीं है, हिस्ट्री फैक्ट्स है।
और उससे भी इम्पोर्टेंट बात तो आपने दिखाई ही नहीं। कौन सी बात? गुरु रामदास की बात। अरे उनके आशीर्वाद की बात बताई थी ना। उसमें शिवाजी महाराज बोलते हैं कि मेरे सर पे मेरे भगवान महादेव और मेरे गुरुजी के 4 हाथ है। लगता है कि क्लास में आप सो गए होंगे, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। अरे भाई, क्या पता नहीं है? अब आप बताओगे तब पता चलेगा ना। इस घटना के कुछ 5-10 मिनट पहले ही गुरु रामदास शिवाजी को मिलने सामने से आते हैं। मिलने आते हैं? कहाँ पर? यहीं पर। शिवाजी महाराज अफजल खान से मिले उसके पहले वह यहाँ पहुंचकर मिलना चाहते थे। परंतु मिलना क्यों चाहते थे? गुरु रामदास अंतर्यामी थे। वह जानते थे अफजल खान ने आज छल से शिवाजी महाराज को मारने का प्लान बनाया है। अच्छा। यहाँ पे शिवाजी महाराज अपने घोड़े पर अफजल खान से मिलने को निकले और वहाँ से गुरु रामदास जंगल के बीच से जंगल चीरते हुए बड़ी रफ्तार से निकले और पहुँच गए शिवाजी महाराज को मिलने के लिए। फिर क्या हुआ? चलो दिखा देते हैं, आप खुद ही देख लो कि आगे क्या हुआ था। शिवा, ओ शिवा, इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो? ओहो गुरुजी, आप यहाँ? आपके यूं अचानक से दर्शन हो गए, मैं तो धन्य हो गया। शिवा, तुम्हारे जैसे शिष्य की रक्षा का प्रश्न हो और संस्कृति की रक्षा का प्रश्न हो तो मुझे तो आना ही होगा। गुरुजी, मेरी रक्षा का प्रश्न? मैं तो विजापुर के सूबेदार अफजल खान से मिलने जा रहा हूँ और संधि के नियम अनुसार वह शस्त्र और सैनिक नहीं ले जा सकते। हाँ, मैं जानता हूँ वहाँ शस्त्र और सैनिक नहीं ले जा सकते, किंतु वह तुम्हें छल से मारने की योजना बनाकर बैठा है। ये एक षड्यंत्र है। गुरुजी, मैं बिल्कुल सावधान रहूंगा। हाँ शिवा, सावधान रहना। उसने लोहे के कील का कवच पहना है। शांति अमन की बात करके तुमसे गले मिलने के लिए अपने हाथ फैलाएगा और तुम्हें सीने से दबोचकर मारने की कोशिश करेगा और फिर छल से तुम पर प्रहार करेगा। जी गुरुजी, मैं समझ गया। उसकी यह साजिश मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। उसके लिए तुम्हें बाघ के इन नाखून की जरूरत पड़ेगी। बाघ के नाखून? हाँ शिवा, ये शस्त्र अपने हाथ में पहन लेना। जब अफजल खान तुम्हें गले लगाने जाए तो तुम नीचे झुक जाना और उसका कवच हटाकर इन नाखून से उस पापी का वध कर देना। गुरुजी, आप हमेशा मेरी रक्षा में पहुंच जाते हो। आपके आशीर्वाद सदैव मुझ पर बनाए रखना। अब तुम जाओ शिवा। तुम्हारी सुरक्षा के लिए तो हम हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं। अरे शिवा, यह सब लड़ाई झगड़े छोड़ते हैं। मैं भी भला दोस्ती करने आया था और यह किस बहस में पड़ गया। आओ शांति और अमन का हाथ मिलाते हैं। सुन शिवा, ये एक षड्यंत्र है। आओ शिवा, आओ। इतना क्यों सोच रहे हो? तो फिर ठीक है अफजल खान, शांति और अमन के वास्ते तुम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो तो भला हम क्यों पीछे रह जाए। हम भी दोस्ती के दोनों हाथ बढ़ाएंगे। જોયું દોસ્ત, આ વખતે બરાબર જોયું કે નહીં કે આ વખતે પણ જોખું આવી ગયું હતું। दोस्त, आपने तो मुझको भला बुरा बोल दिया, परंतु मैं भी तो आपको और यहाँ बैठे इन सबको यही बात तो बताना चाहता था। क्या आप फिर से सो गए थे? कौन सी बात? यही
कि शिवाजी महाराज के जीवन में गुरु रामदास अगर ना होते तो मृत्यु निश्चित थी। गुरु कृपा से ही ज्ञान उपजे, गुरु कृपा से ही रक्षा होए। अच्छा, तो यह बात है। यू आर वेरी चालाक ब्रो। થેન્ક યુ દોસ્ત. ભગવાન શ્રી રામ અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ આપણને ગુરુનો અદ્ભુત મહિમા શીખવ્યો છે. સ્વયં પ્રભુ હોવા છતાંય ગુરુને આગળ રાખીને જીવન કેવી રીતે જીવવું તે શીખવ્યું છે. એકદમ સાચી વાત છે. સ્વામીશ્રી પણ આપણને હંમેશા કહેતા કે આપણે ગમે તે ભગવાનના ઉપાસક હોઈએ, પરંતુ જીવનમાં એક માં જેવા સંત જોઈએ જ. જો આપણે શિવજીના ઉપાસક હોઈએ તો ગણપતિ જેવા સંત જોઈએ, રામ ભગવાનના ઉપાસક હોઈએ તો હનુમાન જેવા સંત જોઈએ, શ્રી કૃષ્ણના ઉપાસક હોઈએ તો સુખદેવજી જેવા ગુરુની ગોદ જોઈએ, અને ભગવાન સ્વામિનારાયણના ઉપાસક હોઈએ તો કોઈ માં જેવા ગુણાતીત સંત જોઈએ. ગુરુની આજ્ઞામાં ગુરુની કૃપા છુપાયેલી હોય છે. આપણને ભીતની બીજી બાજુ શું છે એ ન દેખાય, ગુરુ જોઈ શકે એટલે આપણી રક્ષા થાય. હા, સ્વામીશ્રી આપણી રક્ષામાં નિરંતર રહેલા જ છે. તો ચાલો એવી જ એક વાતની અનુભૂતિનો એક અદ્ભુત પ્રસંગ આપણા એવીએમના એલ્યુમિનસ ગૌરવભાઈ કાવડિયાના સ્વમુખેથી જાણીએ. જય સોમનારાયણ. આપણે બધાએ થ્રુઆઉટ લાઈફ ઘણા બધા પ્રસંગો સાંભળ્યા છે, અને આજે ગુરુ પૂર્ણિમા દિવસે આઈડ લાઈક ટુ શેર વન ઓફ માય પ્રસંગ જે મારી લાઈફમાં મારી સાથે થયો છે. 11th મિડની વાત છે. આઈ સ્ટાર્ટેડ એક્સપિરિયન્સિંગ સમ અનયુઝ્યુઅલ એટલે બ્રેથલેસનેસ અને થોડુંક બ્રીધિંગ પ્રોબ્લેમ મને થતું હતું. સો ઘરે ગયો એન્ડ મોમ ડેડ સો ધીસ, તેમને ફિગર આઉટ કર્યું એન્ડ દેન વી વેન્ટ ટુ ધ ડૉક્ટર. વી શોડ કે શું પ્રોબ્લેમ થાય છે, લેટ્સ એનાલાઇઝ કે શું છે. ડૉક્ટરને જઈને દેખાડ્યું તો ડસ્ટ માઇટ્સની એલર્જી ડિટેક્ટ થઈ હતી કે એના લીધે મને થોડુંક બ્રીધિંગમાં પ્રોબ્લેમ થાય છે. એન્ડ એની ટ્રીટમેન્ટમાં આઈ આસ્ક ડૉક્ટર, હી સેડ ફોરેન જતા રહો બિકોઝ દેટ ઇઝ ધ ઓનલી સોલ્યુશન. ઇન્ડિયામાં તો સોલ્વ નહીં થાય. બટ ઓલ્ટરનેટિવલી હી ટોલ્ડ કે વી કેન ટ્રાય એન્ડ ગીવ યુ સમ વેક્સિન્સ જેના લીધે તમારી એલર્જી કદાચ ઓછી થઈ જાય એન્ડ દેન એના લીધે પ્રોબ્લેમ તમને ઓછી થાય. સો વી વેન્ટ ટુ હેડ વિથ ઇટ. અમે એમને કીધું કે તમે મંગાવી લો વેક્સિન્સ. તો એમને કીધું લાઈક ઇટ ટુક 2-3 months ફોર ધ વેક્સિન્સ ટુ કમ. બાય ધ ટાઈમ આઈ હેડ કમ બેક ટુ એવીએમ, અને ધીરે ધીરે ઓવર ધ ટાઈમ પ્રોબ્લેમ વધવા લાગી હતી. સો ધ નેક્સ્ટ ટાઈમ આઈ વેન્ટ બેક હોમ ધ પ્રોબ્લેમ હેડ ઇન્ક્રીઝડ. બટ લકીલી સ્વામી દાદા બોમ્બેમાં જ હતા, સ્વામી દાદા જૂ મંદિરમાં હતા. સો આઈ ગોટ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ ગો ટુ જૂ મંદિર, have his darshan and talk about this problem. તો સ્વામી દાદાનું લંચ પૈતું એના પછી આઈ વેન્ટ ટોક વિથ હિમ. સુરત સ્વામી ત્યાં જ હતા. તો હી ટોલ્ડ સ્વામીજી મારી પ્રોબ્લેમ કે સ્વામી દાદા દીકરાને થોડુંક બ્રીધિંગમાં પ્રોબ્લેમ થાય છે, આપ શું સજેસ્ટ કરો, આપણે કઈ વે ઓફ મેડિસિન કરવી જોઈએ? શુડ વી ડુ આયુર્વેદિક, શુડ વી ડુ એલોપેથિક, નેચરોપેથિક કરીએ કે શું કરીએ? ધીસ ઇઝ હાઉ સુરત સ્વામી ટોલ્ડ હિમ કે આપણે આ બધી ફોર્મ્સમાંથી કયું કરીએ. And surprisingly, Swamiji looks at me and he tells me આપણે ચાવી ચાવીને જમો. ડોક્ટર કયા ચાલુ કરે, એલોપેથિક લે કે આયુર્વેદિક લે? અસ્થમાની તકલીફ છે તો આપ જે કહો છો કરશે. જરૂર તો સારી થાય. He told me આપણે ચાવી ચાવીને જમો, બધું મટી જશે. એન્ડ એની સાથે સાથે મેં હજુ 1-2 પ્રોબ્લેમ્સ પણ પૂછી હતી. આઈ ટોલ્ડ ધેમ અબાઉટ કે બિઝનેસ સ્ટડીઝ છે, it is a lot theoretical for me to remember so much is little difficult. Practical subjects છે થોડા easily થઈ જાય છે. So how should I go about that? Swamiji again told me કે આપણે ચાવી ચાવીને જમો. He explained me very scientifically એક step wise કે કેવી રીતે ચાવી ચાવીને જમવાથી you can remember stuff better. You will be able to remember business studies better. Now I'll come back to what happened after that. So I started following that meticulously. I tried ki every meal je પણ હું ખાઉં, I try and ચાવીને eat that meal. Every single bite in that meal. Be it સવારે 3 morningનું snacks, કે પછી breakfast, કે પછી lunch, કે પછી dinner, be it anything, એમાં every single bite I tried 32 times ચવાય. Now it wasn't difficult. Many times તો ભૂલી પણ જવાય. હવે સામે પિઝા દેખાતું હોય તો કોને યાદ રહેવાનું છે 32 times ચાવવાનું? But I tried. I worked hard that phaseમાં. And over the time 32 times શું ક્યારેક 40, 45, 50 પહોંચી જાય બટ ખબર ના પડે. But it was a tough phase. But I'll give you the outcome, what happened after it. So from a phase where I'd reached to more than 1 pump a day, every day મને 1 pump કરતાં વધારે લેવો પડતો હતો. From that stage, now it has been 3 years more
more than 3 years when I'm speaking today कि मैं एक pump નથી લીધો, not a single pump. And talking about business studies, એ papers cancel થઈ ગયું. So I got average mark of the other 3 subjects, 95 marks મને મળ્યા business studies પેપરમાં, just because મેં સ્વામી દાદાની આપેલી આજ્ઞાને ફોલો કરવાનું ટ્રાય કર્યું. સ્વામી દાદાની કોઈ પણ આજ્ઞા હોય ને એની સાથે આશીર્વાદ અને ગ્રેસ હોય જ છે backing it. All you have to do is put effort. Now, I like to end this prasang by giving a very small incident મહારાજના ટાઈમનો, સ્વામિનારાયણ ભગવાનના ટાઈમનો. સ્વામિનારાયણ ભગવાનના ટાઈમ પર છે ને એક સાધુને સ્વામિનારાયણ ભગવાને આજ્ઞા આપી હતી કે આપણે સંસ્કૃત ભણવાનું છે કોઈ ટીચર પાસે જઈને. તો એ ગયા ટીચર પાસે જઈને. 1 year he studied, he failed the exam. 2nd year he failed again. 3rd year પાછા ફેલ થાય. He went back to મહારાજ, કીધું કે 3 વર્ષ મેં ટ્રાય કર્યું મહારાજ પણ ફેલ જ થઉં છું. મહારાજ કે તું પાસ થઈ ગયો ભાઈ, તું ડિસ્ટિંક્શનથી પાસ થઈ ગયો, જસ્ટ બીકોઝ કે તે મારી આજ્ઞા પાડી તું પાસ થઈ ગયો. સો દેટ ઇઝ ઓલ વી હેવ ટુ ડુ કે બસ ડુ ઓર ડાય એટીટ્યુડની જગ્યા પર વી હેવ ટુ બિલ્ડ અ ડુ એન્ડ ડાય એટીટ્યુડ કે કરીને જ મરવું છે. કીધું છે ને, આજ્ઞા આપી છે ને, બસ વી હેવ ટુ ફૂલ પુટ અર હાર્ટ એન્ડ સોલ ઇન ટુ ઇટ. વી જસ્ટ હેવ ટુ પુટ એન અટેમ્પ્ટ ટુ ફોલો દેટ આજ્ઞા. એટલો જ. થેન્ક યુ. જય સોમનાથ. થેન્ક યુ ગૌરવભાઈ ફોર શેરિંગ યોર ઇનવેલ્યુએબલ એક્સપિરિયન્સ. ગુરુની આજ્ઞાનું પાલન કેવા ખટકાથી કરવું જોઈએ તેનું અદ્ભુત ઉદાહરણ આપે પૂરું પાડ્યું છે. ઘણીવાર ગુરુની આજ્ઞા આપણી બુદ્ધિમાં ના બેસે એટલે આપણે લોજિકલ કનેક્શન શોધવા નીકળી પડતા હોઈએ છીએ. પરંતુ ગુરુની આજ્ઞા નાની હોય કે મોટી હોય, સામાન્ય હોય કે અસામાન્ય હોય, આજ્ઞા કેવી છે એ વિચાર્યા કરતાં આજ્ઞા કરનાર પુરુષ કોણ છે એ વિચાર વધારે મહત્વનો હોય છે. ભગવાન અને એમના પવિત્ર સંતોનું ગણિત અને આપણા ગણિતમાં અબજો માઇલ્સનો તફાવત હોય છે. મારા ગુરુને શું ગમે છે, મારા ગુરુની શી આજ્ઞા છે, એ પ્રમાણેનું આપણું જીવન થાય એ જ ગુરુ પૂર્ણિમાનું સાચું પૂજન કહેવાય. આપણે બધાએ પણ આવી જ કૃપાના પાત્ર થવું છે. તો તેના માટે આપણે આજે સંકલ્પ કરીએ કે મમ્મી પપ્પા, ટીચર્સ, હાઉસ માસ્ટર્સ અને દીદી આગળ સરળ રહીએ. અને બીજો એક સંકલ્પ એ કરીએ કે એકબીજાને અંતરથી રિસ્પેક્ટ આપીએ, એટલે કે બધાને તું નહીં પણ તમે કહીને બોલાવીએ અને એકબીજાને ભાઈ કહીને બોલાવીએ. તો ચાલો અંતમાં આપણે સૌ ગુરુ પૂર્ણિમા નિમિત્તે પરમ પૂજ્ય સ્વામીશ્રીના આશીષ પ્રાપ્ત કરીએ. હેલો, જય સ્વામિનારાયણ. ગુરુ પૂર્ણિમાના મંગલકારી શુભ દિવસે સૌને અંતરના જય સ્વામિનારાયણ જરૂરથી કહેશો જી. શા માટે ગુરુ પૂર્ણિમા ઉજવવાની? ગુરુજી ઓક્સિજન સમાન છે. ઓક્સિજન ન લઈએ તો જય સ્વામિનારાયણ. એમ આત્મા ઉપર ચોટેલો મોટામાં મોટો ભયંકર રોગ છે જન્મ મરણ. એ જન્મ અને મરણના રોગમાંથી મુક્તિ જય સ્વામિનારાયણ. જન્મ્યા ગયા એની પૂર્ણાવતી માટે ગુરુ પૂર્ણિમા. માં જેવા સાધુ સિવાય આટલું 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો વિવેકી થાય નહીં. અને 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો વિવેકી ન થાય તો અંતઃકરણ શુદ્ધ ન થાય. અને અંતઃકરણ શુદ્ધ ન થાય તો અંતઃકરણને પર ચોટેલો જે રોગ જન્મ અને મરણ, એમાંથી આપણે મુક્તિ ન પામીએ. આપણે આત્માની વૃત્તિ સત્સંગ પ્રધાન બને, ભક્તિ પ્રધાન બને, ગુરુ પ્રધાન બને. ગુરુની એટલે જરૂર છે. આંખ, કાન, નાક, જીભ અને હોઠ 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયોને વિવેકી બનાવે સાધુ. મા જેવા સાધુ આંખને યોગ્ય જ્યોતિ કરે, કાનને યોગ્ય સાંભળતા કરે, જીભને યોગ્ય બોલતી કરે, નાકને યોગ્ય સૂંઘતું અને હોઠને યોગ્ય પ્રેમ કરતું કરે. 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયોને વિવેકી બનાવવા માટે સંત જોઈએ જ. ભારતની સનાતન સંસ્કૃતિના પાને ગુરુનો મહિમા એટલે ગવાયો છે. ગુરુ પૂર્ણિમાનો હેતુ આ છે. સંતો સાથેની દોસ્તી પ્રીતિ વધે
સંતો સાથે સરળ વર્તીએ તો સંતોની દ્રષ્ટિ આપણા પર નિરંતર રહે, જેના ફળ સ્વરૂપે આપણું અંતકરણ શુદ્ધ થાય. ગુરુનું લક્ષણ જ છે સ્ત્રી ધન અને માનના રસ રાગથી પર હોય, પછી તો પ્રભુ જ રહે. પ્રભુને માર્ગે ચાલનાર વ્યક્તિ ક્યારેય ખોવાતો નથી, અને ધ્યાન રાખજો. પ્રભુના માર્ગે ચાલનાર વ્યક્તિ અને સંતની ગોદ આપી જ દે, અને સંતનો તો એક જ સ્વધર્મ છે, જય સ્વામિનારાયણ, સુખ્યા થાવ સુખ્યા થાવ. પ્રભુ એક બાપ સમાન અને સંત એક મા સમાન. સૌને આજના આ ગુરુ પૂર્ણિમાના મહામંગલકારી દિવસના જય સ્વામિનારાયણ. Now I would like to request Vijay sir to guide us on this auspicious day. Namaste. Wishing you all a very, very happy Guru Purnima. So we just witnessed an amazing samvad. This particular incident, સ્વામીજીને બહુ ગમતો, શિવાજીનો પ્રસંગ. We also understood why we celebrate Guru Poornima. And we also understood on Guru Poornima, as what Gauravbhai mentioned, what kind of prayers and what kind of determination we need to have. આપણે ભગવાનને શું પ્રાર્થના કરવી જોઈએ અને આપણે શું સમર્પિત કરવું જોઈએ, એ બી ગૌરવભાઈએ બહુ ડિટેલમાં આપણને બહુ સિમ્પલ રીતે સમજાવ્યું. A few things I'd like to share. Guru Purnima is one of the biggest events in our Hindu Sanskriti. And why is it that? So we are familiar, we are in an educational institute, teaching, learning is what we do all day. But Guru is a little different than a teacher. You have a lot of teachers, and many times we mix both. Shikshak and Guru, there is a huge difference. A teacher is somebody who has a mastery on a particular subject or more than one subjects, and you go and learn those subjects from that person. Something which is going to be useful for your life, something which is going to help you successful. So whether it is math, science, languages, music, arts, sports, you learn from a teacher because they have a mastery on that particular subject. But what you learn from a guru, that is different. What we learn from a guru is very different. What mastery does a guru have? Is he excellent in math? No, not necessarily. Could be. Is he excellent in languages? Can he give fantastic speeches? That's not what makes a guru. The mastery which a guru has is connection with God. ભગવાન સાથેનો સંબંધ છે, એની માસ્ટરી હોય ગુરુ પાસે, સાચા ગુરુ પાસે. So when you want to distinguish between the gurus, you find out somebody who's connected with God. And આપણે એને ભગવાન ધારક સંત કહીએ. For us, it's Param Pujya Swami Shri. Somebody who's connected with God all the time. Now, why do we need such a person in our lives? આપણને એવા વ્યક્તિની જરૂર કેમ પડે? Why do we need it? What are we going to learn from them? Whatever we do, if we have to learn something to be good in our life, to have a good profession, we learn at schools and colleges. Then why do we have to go to a guru? And this is something which us Indians, us Hindus have something which, an edge we can say, or a monopoly. The world has advanced. Some countries are better at technology than others. But India has a monopoly
on this aspect. What is that? So, our ancestors, આપણા જે પૂર્વજો ઋષિમુનિઓ થઈ ગયા, they understood, they did a lot of research. They did a lot of research on our existence. આપણો જન્મ કેમ થયો? They did a lot of research on that. And they could figure out, and it's there in all our scriptures. આપણા શાસ્ત્રમાં લખેલું છે આ બધી વસ્તુ. Two very simple things I will mention. These two things they figured out. The first one, કે મનુષ્ય દેહ છે ને બહુ દુર્લભ છે. It's very rare to become a human being. This is something which is there in our scriptures. And this, us Indians understand this very well. મનુષ્ય દેહ ખૂબ દુર્લભ છે. Being a human being amongst all life forms on this planet, being a human is very special. It's extremely special, it's extremely rare. And it is mentioned in all our shastras. ભગવદ્ ગીતામાં જુઓ કે વેદમાં જુઓ, બધી જ જગ્યાએ આ વસ્તુ મેન્શન કરી છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે બી અને સ્વામીશ્રી આ વસ્તુ રિપીટેડલી કીધી છે. And this is a heritage of India. આપણા ભારતની સંસ્કૃતિની એક હેરિટેજ છે. મનુષ્ય જન્મ ખૂબ દુર્લભ છે. And the second thing which we learned from our scriptures is that there is a purpose. ભગવાને તમને મનુષ્ય દેહ આપ્યો છે, કોઈક કારણસર આપ્યો છે. There is a purpose for being a human. ગાય ઘેટા બકરા એનો જે જન્મ મળે જેમાં એનું પર્પસ is just utilitarian. It doesn't have a very specific purpose. But being human being એક કારણ છે જેની માટે આપણને ભગવાને દેહ આપ્યો છે મનુષ્યનો. And this is where you need a guru for these two most important things. We have a human body, we have been given a human birth, and there is a purpose behind it. And these two are elucidated by a guru. આ ગુરુ વગર થઈ જ ના શકે. આ વસ્તુ તમે ગુરુ વગર સમજી જ ના શકો. And this is a monopoly of our country in the entire world. Some people some countries are financially ahead of us. Some people are technologically advanced compared to us. But India is unbeatable in spirituality. Why? Because not only do we have knowledge, but we have guru. We have a guru parampara. And we can distinguish a guru from a teacher, which the Western civilization cannot. So the reason we have a guru is to help us with these things. ગુરુની માસ્ટરી શું છે? ભગવાન સાથેનો સંબંધ. આપણને શું કરી આપશે? ગુરુ પાસે જઈશું તો આપણને બી એ સંબંધ કરી આપશે. સ્વામીશ્રી used to share, he has shared many things about Yogiji Maharaj, his guru. But one very striking thing he has shared about Yogi Baba, કે બાપાની સામર્થ્ય કેવી હતી? બાપા was somebody જે ભગવાનને નિરંતર ધારીને રહેનાર વ્યક્તિત્વ. યોગીજી મહારાજ, he could, God resided in him all the time, not for a few seconds, for a few moments, permanently. But one of his specialities, બાપાની સામર્થ્ય, સ્વામીશ્રી કહેતા કે એમના જેવા બનાવી શકે. This is the power of a guru. He can make you like him. અને આપણે એટલે ગુરુ પાસે જઈએ. એ ભારતીય સંસ્કૃતિની વિશેષતા છે. This is not something which is common in the world. So we go to a guru because guru has a connection with God and he can give you that connection. We saw the events of Shivaji's life, Shivaji Maharaj's life. It's a very powerful prasang. But Guru does something more. Guru takes care of you. He settles you in life. He protects you from bad things happening in your life. That is part of a guru. But that's not his uniqueness. What is Guru's uniqueness? Again, he connects you with God. I'll share a small incident of Shivaji Maharaj and Guru Ramdas. Once during a famine,
દુકાળ પડ્યો હતો અને ગુરુ રામદાસે શિવાજી મહારાજને કીધું કે યુ ટ્રાવેલ ઇન યોર in all the lands and ensure that people have food everywhere. So it was difficult to travel because of that time the Mughal Sultanate was creating problems, but he managed, with his skills, he traveled all across the Maratha lands and he ensured that every village, every place had proper food. Because it was a famine, દુકાળ પડ્યો હતો, there was a shortage, scarcity of food, કોઈ ભૂખે ના મરે, એવી આજ્ઞા ગુરુ રામદાસે શિવાજીને કરી. And then he comes back to Guru Ramdas and he tells Guru Ramdas that, look, you had tasked me to do this, I have done this. And when he said that, in his mind, he did not speak it out, but in his mind he thought that if I was not there, all these people would have died of hunger. આ વિચાર શિવાજી મહારાજને મનમાં આવ્યો. શું વિચાર આવ્યો? કે મેં આ સેવા ના કરી હોત તો લોકો ભૂખે મરત. Okay, this is where the Guru is required in you. This is what he does. So what did Guru Ramdas do? Guru Ramdas, he antaryami hata. He could see his thoughts. And this is a thought of ahankar. What does ahankar do? Takes you away from God. What is the job of the Guru? Takes you towards God. Bhagwan taraf lai jai. So Guru Ramdas શું કર્યું? He said, he asked him, there was a huge rock. બહુ મોટો પથ્થર હતો. ગુરુ રામદાસે કીધું, શિવાજી, આ પથ્થર તોડી શકે તું? said, yeah, I can definitely do that. So he took a big hammer, ગણ, and he broke that big rock. ટુકડા કરી નાખ્યા. From inside the rock there was a frog. એક જીવતો દેડકો નીકળ્યો રોકની અંદરથી. There was a frog. He was inside the rock. And what Guru Ramdas told Shivaji? કે આ દેડકો તો રોકની અંદર હતો. એને ખાવા પીવાનું કોણ આપતું હતું? Who gave him food and water to survive? And that's when Shivaji realized his mistake. That even though he himself had gone all around to distribute food, એ બધું ભગવાનની શક્તિથી થતું હતું. એનો અહંકાર લેવા જેવો નહોતો. અને ગુરુ ત્યાં જોઈએ ભગવાનમાં જોડવા માટે. Guru tells you that it's God who gives sustenance to all living beings. And because we are human beings, we can understand this. Other beings cannot. But us being human, we have the capacity to understand this. And this is where we need a Guru in our lives. I'll share another incident. How we confuse things. When I was in 6th grade, છઠ્ઠા ધોરણમાં હું ભણતો હતો. At that time, Swami Shri had come to our home at Mandir, and I was brought in front of Swami Shri, and somebody asked Swami Shri, it was definitely not my father, somebody else who asked Swamiji, that Swamiji, આને મોટા થઈને શું બનાવવો જોઈએ? Should we make him a doctor or should we make him an engineer? I was only in 6th standard. Right? I had no idea what I wanted to become when I grew up. I had no idea. But what Swamiji told me, he did not tell me, he told the person who had asked the question, he said something very cryptic. He said that આને મારે એવો ભણાવવો છે કે જે કોઈ માસ્તર ના ભણાવી શકે. Okay. This was his answer. That the question was, should he become a doctor or an engineer? And the answer of Swamiji was, I want to, મારે એને એવો ભણાવવો છે. I want to teach him what a teacher cannot teach. This was Swami Shri's answer. When was this? When I was in 6th grade. Okay. Now my life went on. I studied. I went through school. I went through college. I went to university. And then I started my PhD. And that's when you do research.
And for years I thought, okay, I'm doing research, and research is not something which you don't have a teacher for research. Nobody can teach you because you're trying to discover something new which is not there on the earth. So there is no teacher for it. So for a long time I was always thinking that, this is what Swamiji meant. That when he told me that I will teach you what a teacher cannot teach. So doing research made perfect sense that this is what he wants me to learn. But that was not it. That definitely was not it. And that's not what Swami Shri came on this earth for. Swamiji came on this earth to fulfill ગુણાતીતાન સ્વામીની વાત. આપણો જન્મ બે વાત સાધવા સારું થયો છે. એક ભગવાનમાં જોડાવું, એક અક્ષરરૂપ થવું, ને બીજું ભગવાનમાં જોડાવું. This is what he's here for. So doing research had nothing to do with what Swamiji had said, and along with it, this is what Swamiji wanted me to do and what he taught me. Around the same time, a question was asked. I had shown him my report card. મારું report card સ્વામી શ્રીને બતાવ્યું હતું around that time, and then I never showed him my report card ever again. But that was the time I had shown him my report card. It was around the same time. And Swamiji looked at my report card. He was happy. I had done decent. I was not the best student in the class, but I had done okay. And then Swamiji shared something with me. So this is something which stayed with my life. Swamiji told me, okay, up to 80% marks. સાંભળજો, up to 80% marks in any exam, in any subject, you can get by hard work. તમે મહેનત કરો તો તમે 80% સુધી માર્ક્સ લાવી શકો. The remaining 20%, બાકીના જે 20% છે ને, ત્યાં ભગવાનની કૃપા જોઈએ. There you need grace. You need God's grace. You can't work very hard and get 90% or 100%. Up to 80% you can get. બાકીના 20% માટે શું જોઈએ? ભગવાનની કૃપા જોઈએ. You need grace. Right? This is a very important word, grace. Because this is exactly how Guru works in our life. Right? Grace. Krupa. And as a result, what happened? And this is what Swamiji was teaching me, which no teacher can teach. As a result, what happened? Every time I got my result, if I would get 85%, what would I think? 15% કૃપા બાકી છે. If I would get 90%, I would think 10% કૃપા બાકી છે ભગવાનની. હજી મારે સ્વામીજીને રાજી કરવાના બાકી છે. Because there is missing. There is a 5% missing. There is a 7% missing. And what did that do to me in the long term? એક વસ્તુ સ્વામીજીએ મનાઈ દીધી. આ કરતાં કરતાં એક જ વાક્યમાં સ્વામીજીએ મનાઈ દીધી. શું? If you succeed in life, and I got a lot of success in life, but if you succeed in life, you know it's not because of you. It is because of God's grace. And that is exactly what Ramdas taught Shivaji by making him break open that rock. રક્ષા કરી, અફઝલ ખાનથી રક્ષા કરી, પણ આત્માની રક્ષા ક્યાં આગળ કરી? જ્યારે એને અહંકાર આવે ને ત્યાં રક્ષા કરી. And this is what Swami Shri has done in all our lives. He has built this school for us. And how does he work? Right? This is not like a regular school with Swami Shri. You do something, you have achieved something, you get grades. No. In his world, in Guru's world, things work with krupa. તમે ગુરુને રાજી કરો એટલે તમારા પર ભગવાનની કૃપા થાય. This is the simple logic of the Guru Shishya Saband, and this is entrenched in our Hindu Sanskriti. So, what do we do at Guru Poornima? At Guru Poornima, we make, we try to remind ourselves કે આપણે શું કરવાનું છે? તો એને રાજી કરવાના છે. આપણે શું કરવાનું છે? એને રાજી કરવાના છે. તું રાજી થા. આ ભાવનાથી આપણે જીવવાનું છે. This is how we celebrate Guru Poornima. Right?
So, one final thing. How does he... એ રાજી કેવી રીતે થાય? ગુરુ કેવી રીતે રાજી થાય? તો ગુરુએ આપણને બહુ શિક્ષા આપી છે. He has given us, Guru teaches us in many ways. Number one, he gives goshti, paravani. Number two, he gives agna. At AVM, he has given so many agnas. Minimum 70%. તું નહીં તમે, મમ્મી પર ગુસ્સે નહીં થવાનું, બધાને ભાઈ કરીને બોલાવવાનું, બધા સાથે આત્મીય થઈને રહેવાનું, સારા મિત્રો, ફ્રેન્ડ્સ મસ્ટ બી બેસ્ટ. ધીઝ આર ઓલ આજ્ઞાસ. જેમ ગૌરવભાઈને આજ્ઞા સ્વામીશ્રીએ શું કરેલી? ચાવીને જમવાનું. દેટ વોઝ એન આજ્ઞા. સો હાઉ ડુ વી પ્લીઝ ગુરુ? He has many ways of sharing his teachings. One is Paravani, second is Agna, and the third we will learn later on is his life. His life is a lesson. એમનું જીવન છે એક આપણી માટેની શીખ છે. But how do we make him happy? So again, same thing follows. આજ્ઞા પાડવાની, right? આજ્ઞા પાડવાની, right? બીજું, ગમતામાં વર્તવાનું. Even more difficult. Following આજ્ઞાs, because આજ્ઞાs are a few. 2 કે 3 આજ્ઞા હોય, બહુ બધી આજ્ઞા ના હોય, 50 આજ્ઞા ના હોય, પણ ગમતામાં વર્તવાનું, that is much harder. Much harder. It's very difficult. Every step you take, you say, okay, will Swamiji like this or not? And that is ગમતામાં વર્તવું. એને રાજી કરવા હોય તો this is what we have to do. Third thing is even harder than that. And this, the older students may realize, mainly it is for us staff, that something even more difficult than ગમતામાં વર્તવું is ગમાડવું. સ્વામીશ્રીનું બધું ગમાડવું અને સ્વામીશ્રીના જે બી છે એ બધાનું બધું ગમાડવું. This is very hard. We can start with the simplest part, આજ્ઞા પાડવી. Okay? So, today we have this wonderful opportunity. It's also a tradition on Guru Poornima that we do Guru Pujan. In Guru Poornima, we actually travel to the ashram of your Guru and then do his pujan and seek blessings. What we will be able to do now in the next few minutes is that we will get to do pujan of Swami Shri. There is Swami Shri's murtis over there. You will be guided to do Swami Shri's pujan. When we do Swami Shri's pujan, આપણે એમની આગળ સંકલ્પ મૂકવા પડે. All of your brothers have put their sankalps out there. If you look at the 6th grade, 7th grade, 8th grade, 9th grade, 10th grade, all the way till the 12th grade, notice boards. Students have written down their sankalps, their promises to Swami Shri. And this is amazing. This is a fantastic trend at Atmiya Vidya Mandir. This is the best way to celebrate Guru Poornima. But the same thing we can share in our minds while we are doing Guru Pujan. Okay? So, a wonderful and very happy Guru Poornima to all of you. Thank you and Jai Swaminarayan. કૃપા કરી લઈ લે મને તુજ દિવ્ય બાહુમાં ભૂલું નહીં એહસાન તારા જન્મો જન્મના કૃપા કરી લઈ લે મને તુજ દિવ્ય બાહુમાં ભૂલું નહીં એહસાન તારા જન્મો જન્મના ભૂલું નહીં એહસાન તારા જન્મો જન્મના